Hi, good afternoon. Welcome to our school's presentations today. From the KDU Marketing Department. So today I'll share with you some of the information about our school. And if you have any questions, then you can ask me during the Q&A session. 네, 지금부터 우리 3KDU 국제학교에 대해서 살펴보시겠습니다. 그래서 지금 3KDU 국제학교에서 우리 마케팅, 우리 어드미션 담당으로 우리 신이 담당자 같이 저와 함께 살펴보시겠습니다. So to start off, we would like to share a little bit of the pictures of our students. So 3KDU, we offer primary school and secondary school education. It's a day school and we do not provide boarding facilities. So the students, the pictures on the top part of the slide is actually shows the uniforms worn by our students in the primary section. And the uniform designs for the secondary is at the bottom side of the slide. 네, 지금 보이는 유니폼이 3KDU 국제학교 유니폼입니다. 상단에 보이는 이제 유니폼이 초등학교, 하단에 있는 남색 유니폼이 중고등학교 교복입니다. So why would you like to consider 3KDU International School as a school of Malaysia? So here we have prepared 5 points for you to consider. First of all, we have a curriculum continuity. So we offer from primary school, year 1, up to secondary, starts from year 7 to year 11, whereby students in year 11 will be taking IGCSE exams. And after completing IGCSE, they can actually have an options to continue with the IB diploma program, which is one of a well-known pre-university program. Once they complete the IB, then the students can go to any university of choice for a degree program. The second point that we have here is that we had a consistent, excellent academic results. 3KDU actually we started since 2011. And in 2012 is our first batch of offering the IGCSE exams. Since 2012 to now, we have actually consistently have students score 99 to 100% passes in all the subjects they have taken for the exams, as well as students getting the highest accolade for the Cambridge exam, which is like they are being recognized for certain subjects they are taking, getting the award for top in the world and also top in Malaysia. I'll share with you a little bit more information about our IGCSE results later on. Besides that, we also offer a holistic Mandarin program. We understand that students studying in international schools, they need to be exposed to different languages. So Mandarin is a compulsory subject from primary school and an option to choose between Mandarin and French in the secondary level. And for IGCSE, they can have a choice to take Mandarin as a first language exam subjects. Aside from learning the language in terms of reading, writing, and also speaking, the students also will be taught about the cultures of a certain festive seasons like Chinese New Year's, Dumpling festivals, Chinese notes. So it's actually exposed to students to different ways of learning other than reading it from a textbook. The fourth point that we have here is that 3KDU is actually affiliated with renowned organizations like Forbisia. We get the Gold accreditation from ISQM, which I'll share more information about this later. The fifth point that we have here is that we offer community-centric activities as well. So other than placing importance on the academic results and also teaching and learning, we also emphasize that we want to nurture students so that there will be empathy and graduate between what they have now with those communities that are less fortunate. So in terms of activities that we do with the students here is that they have cancer awareness bake sales, they have eco-schools councils. So all these will build characters and also develop leaderships for them. 네, 그래서 많은 내용을 말씀해 주셨는데 제가 좀 간추려서 말씀드리겠습니다. 우리 3KDU의 장점들 5가지를 좀 말씀드렸는데 첫 번째는 우리 초등학교부터 해서 프리-유니버시티 과정까지 이런 모든 과정을 한 교육기관에서 가르칠 수 있다는 장점이 있습니다. 3KDU가 대학교도 있고 또 국제학교도 있기 때문에 모든 교육기관을 소화하고 있고 그 다음에 좀 길게 할애해서 말씀하신 부분 중에 하나가 시험 성적이 굉장히 좋다는 것입니다. 3KDU가 옛날부터 입학하기도 조금 어려운 학교 그리고 공부를 굉장히 많이 시키고 성적을 잘 내는 학교로 유명했습니다.
그래서 이 IGC 특히 IGCS의 성적이 굉장히 좋기로 유명하고요. 그리고 중국어 수업에 있어서 중국어 수업이 굉장히 체계적으로 잘 되어 있습니다. 그래서 중국어 수업뿐만 아니라 중국에 대한 문화라든지 그런 것들이 배우는 시간이 잘 되어 있고, 그리고 IGCSE에서 중국어 수업을 수업을 선택해서 시험을 볼 수 있도록, 또 한국 학생들도 실제로 시험 본 사례도 있고요. 그리고 3KDU는 말레이시아뿐만 아니라 국제적으로 영향력 있고 잘 알려진 우리 교육기관이라고 합니다. 그리고 다양한 커뮤니티 중심의 다양한 활동으로 하고 있어서 봉사활동도 하고 있고요. 그리고 여러 가지 소풍이나 수학여행도 통해서 다양하게 경험을 할 수 있다고 합니다. So we'd like to share with you a little bit histories about the school. 3KDU is actually started back in 2003, and we offer a private education using the Malaysian national curriculum for primary and secondary school students. In 2011, we started to offer the international school wing in the same campus, which is as wide as 12 acres. So now in our 12 acres campus, we have two types of schools for parents to choose from: a private schools that offer the Malaysian national curriculum, as well as an international school that offers the national curriculum of England. Though they are placed in the same campus, but students are actually placed in the separate buildings. The school is actually located in Kota Damansara. So I believe the information about Kota Damansara will be shared with you later on. 3KD는 2011년도에 설립이 됐는데 2011년도에 국제학교가 설립이 됐고요. 사립학교도 같은 캠퍼스 내에 위치를 하지만 사립학교는 더 먼저 생겼습니다. 사립학교는 사립학교, 국제학교는 공간적인 분리는 되어 있기 때문에 같이 붙어서 같이 함께 수업을 하진 않습니다. 선생님 비율은 한 50대 50 정도 되고요. 국제학교는 영국식 커리큘럼으로 영국식 전통 커리큘럼을 사용하고 10학년, 11학년 때는 IGCSE 커리큘럼으로 우리 학생들이 수업을 받고 있습니다. 그리고 위치는 코타 다만사라는 우리 쿠알라룸푸르 서쪽에 위치합니다. So here we will share with you a little bit of achievement and timeline of the school. As I've mentioned earlier, the school started in 2011. And at first, when we start in 2011, we only offer the secondary level, which is year 7 to year 10, as well as year 12 and year 13 for the IB diploma program. We start off with 22 classes in the secondary school and 588 students. A year later, we include the primary section, so we offer right from year 1 up to year 11 an IB program after the school has started for a year. From 2016 to 2019, the school started being recognized by getting a different accreditations and also affiliations. We are accredited by ISQM for Gold level, which is actually a very huge achievement for us because we are the first international school in Malaysia that got accredited Gold. And this accreditation is actually coming from UK itself. So our schools also we joined for FOBISIA, which stands for Federation of British International School in Asia. And in 2019, we achieved the Green Flag Award from WWF Malaysia. 네, 3KD의 역사에 대해서 간단히 한번 살펴보시면 2011년도에 국제학교 오픈해서 이때는 세컨더리 먼저 시작했습니다. 그래서 2012년도에 프라이머리가 시작됐습니다. 그리고 나서 쭉 이제 학업적인 것을 학교를 운영하는데 여러 방면에서 많은 수상을 하고 인증을 받았습니다. 그런 부분에 있어서 굉장히 학교가 자부심을 갖고 있고 학생들을 이런 교육기관에 인증된 만큼 잘 케어를 하고 있고 학생들의 성취감, 학생들의 또 관리도 잘 하고 있다고 합니다. 앞에 보이는 게 시설들인데 시설은 좀 이따가 제가 영상을 통해서 좀 자세히 한번 살펴보시겠습니다. Here are some of the facilities that we're going to have a school tour video later on, and you can see the facilities that we offer in the school. When I speak so much about accreditations and affiliations, here there are 5 logos here that we would like to share more information with you. ISQM, as I mentioned earlier, is an accreditation from the UK body. If you would like to know more how are we being checked and awarded, there's a report that you can access from our school website. FOBISIA stands for Federations of British International School in Asia. So it's some sort like a membership where certain international schools that meets the requirements, you have the standards, then you can be part of the member.
The benefits of being for BCI is that the students can be exposed to international competitions where it's being organized by schools in other regions. For example, our students has participated in several sports competitions in Singapore, in Phuket, Thailand, as well as they have attended Model United Nations meetings in Hong Kong. AIMS, which is the third logo on the top, stands for the Associations of International Malaysian Schools. It's actually a membership among Malaysian international schools here. So the best thing that for us to join is that so that the teachers and principals, they can exchange knowledge on how to run the British international schools in Malaysia, as well as our students will get to join friendly matches with different international schools here, not only to improve their skills in terms of sports, but also to widen their social circles. The bottom two logos there, the first one is a green flag logo. This one is the one that I've mentioned earlier, which is awarded by WWF Malaysian. So it's actually a highest award from WWF for world sustainability. So it shows that we are committed to educate our students to be responsible citizens and also to play a role to ensure the world is being sustained and it can be carried on and shared with the next generation. The bottom right logo is actually DOE, that's the name, the short form of it. The full name is called the Duke of Edinburgh International Award. So this one is actually an international recognized program designed to encourage young people to develop positive skills and lifestyle habits. So it's actually a program where students can learn different types of skills and leadership roles as well. And you'll be recognized, they'll be given a certificates by DOE, which is a body from UK as well, and it helps a lot in their applications for university later on. 네, 이제 여기 국제학교, 여기 3KDU 국제학교 속한 연맹과 소속된 우리 그룹들, 그런 거에 대해서 말씀을 드렸는데, 여기에 대해서 많은 부분을 저희가 시간을 할애할 수 없기 때문에 이런 기관에 소속되어 있다고만 제가 좀 말씀을 드리겠습니다. 대표적으로 뭐 국제학교 연맹, 뭐 말레이시아 국제학교 연맹, 또 영국 승인기관, 그런 기관들입니다. 그래서 그런 기관들에 속해 있어서 이런 내용은 저희 3KD 홈페이지 보시면은 자세히 보실 수 있습니다. 이런 기관에 소속되어 있기 때문에 그만큼 신뢰감 있게 학교를 운영을 하고 있고 잘 하고 있다는 것을 좀 강조드립니다. So next, we would like to share with you the curriculum that we offer in the school. So as a British international school, we offer the national curriculum of England from year 1 to year 9. And students in year 10, year 11 will be learning Cambridge IGCSE, where they'll be taking the IGCSE exams at the end of year 11. Students can have a choice to continue with us with an international baccalaureate diploma program for 2 more years before they enroll to a universities for a degree. 3KD는 다른 학교와 다른 점이 영국식 커리큘럼으로 1학년부터 11학년까지 배우고 보통의 영국식 학교는 A레벨로 이제 배우는 A레벨로 진학을 하는데 여기는 IB 디플로마를 합니다. 그래서 IB 디플로마에 관심이 있고 IB 디플로마를 하고 싶은 학생들은 11학년 졸업 후 KDU에 쭉 남아서 IB 디플로마로 공부를 하면 되고요. 아닌 학생들은 다른 학교로 전향을 해서 A레벨로 공부를 하면 됩니다. So these are the subjects that we offer in the primary international school. In the primary international school, usually we will have 1 to 2 classes per academic level and a maximum number of 24 students in the class. The main focus will be on English, reading and writing. So students in the primary level will be recognized as Key Stage 1 and Key Stage 2. Key Stage 1 refer to year 1 and year 2 students, whereas Key Stage 2 refer to the older kids, which is from year 3 to year 6. Anyway, year 1 to year 6, they have to go through all the subjects that we have listed here on the right-hand side. So the core subjects like English, mathematics, science, and computing. The foundation subjects like geography, history, design, technology, art is being taught using a thematic learning. So what does it mean by thematic learning is that in 1 year, we have 3 academic terms. So in each term, the teachers will introduce one theme. So let's say if the theme is about Egypt, so they learn where Egypt is located in geography, the histories of the Egyptians, design technology like how the Egyptians built the pyramid in the past, and also the Egyptian art as well. Personal social health leadership education, or in short, it's called PSHLE.
It's a little bit like moral education where they learn about good values, how to be a responsible citizens, as well as a little bit about knowledge about how to take care of their own health and also leadership skills. It can be actually take place in terms of lessons, workshops, seminars, or even camps. Specialist subjects. All students have to learn Malay in our school as well as Mandarin. Don't know about Malay, no worries about it, because for these two languages subjects, students will be based in a different level, will be placed in a different level based on a small test that will be conducted by a teacher when they join the school. So for Malay language and Mandarin, we have basic, intermediate, and advanced level. These subjects will be taught for 2 to 3 hours in a week. Islamic studies is only offered for Muslim students. Music, PE, swimming is also a compulsory subject for all students. So in terms of teachers, one teacher will be a class teacher. The class teacher is an expatriate from UK, and this teacher will be in charge to teach the core subjects and the foundation subjects. Specialist subjects like Malay language, Mandarin, Islamic studies is being taught by Malaysian teachers. Music, PE, and swimming, these 3 departments, we have a mixture of Malaysian and expatriate teachers from UK. So that depends on which teacher is allocated to your child's class and then teaching your child. 네, 초등학교 커리큘럼에 대해 설명을 드리면은 초등학교는 모든 과목을 다 필수로 배웁니다. 그래서 오른쪽에 보이는 과목들이 다 필수 과목인데 뭐 주요 과목과 아닌 과목들로 나눠져 있지만 모든 과목을 필수로 배우고요. 담임 선생님이 가르치십니다. 그래서 여기 상단에 보이시는 코어 서브젝트과 파운데이션 서브젝트들은 담임 선생님이 가르치시고 담임 선생님들은 원어민님들입니다. 보조 선생님들은 물론 말레이시아 선생님들도 있고요. 그 외에 스페셜 과목들은 다 여기 현지 선생님들이 가르치는데 말레이어와 중국어가 여기는 필수입니다. 초등학교들은. 다만 그걸로 평가를 하기 위한 게 아니라 다음에 교양 과목으로 배우는 거기 때문에 너무 필수라고 해서 너무 부담 갖지 않으셔도 되고, 이슬람익 같은 경우는 무슬림 학생들만 배우는 거고요. 네, 나머지 수업들도 수영이나 뭐 체육들도 필수로 배우고 있습니다. 한 반에 24명이고 최대 24명입니다. 한국 학생은 아직까지 그렇게 많지는 않기 때문에 한 반에서 한 반에 1명 내지 2명 정도 있다고 보시면 될 것 같습니다. So in the primary level, we have key stage 1 and key stage 2. At the secondary level, we have key stage 3 and key stage 4. Key stage 3 is split into 3-year groups, which is from year 7 to year 9. Key stage 4 is for year 10 and year 11. All right. So 네, 지금 세컨더리는 키 스테이지 3, 4라 나눠져 있는데 7, 8, 9가 3, 4가 10, 11입니다. 그래서 10, 11은 IGCSE 과정입니다. 과목들입니다. 그래서 과목들은 저희가 한글로 여기 옆에 기재해놨기 때문에 하나하나 언급은 드리진 않으나 여기는 키 스테이지 3들은 속해하는 학생들은 모든 과목이 필수입니다. 그래서 이런 모든 과목을 다 듣게 되고요. 그 이외에는 여기서 이제 선택을 하게 되겠죠. So this one is the exam subjects for IGCSE that students can choose for. So students have to roughly choose around 8 to 10 subjects for IGCSE with 4 electives, around 5 to 6 subjects, which is a core paper. So it depends on how they choose on this, and usually they'll be advised by a teacher. 키 스테이지 4에 10학년 11학년 때 속하는 학생들은 여기 있는 과목들은 필수고요. 오른쪽에 있는 과목들은 선택입니다. 그래서 선택 과목들 4과목이고요. 옆에 있는 과목들 한 4-5과목 해서 총 8에서 9과목 정도 배우고 있고요. 시험을 보지 않는 과목들, 체육이라든가 뭐 도덕이라든가 이런 것들은 따로 시험을 보진 않으나 그냥 학교에서 배우고 있습니다. 과학 과목 같은 경우는 통합과학 또는 물리생물 화학 선택해서 공부를 하게 됩니다. So this is the IGCSE results that we would like to share with you last year. So we have one student who got 12 A stars, and her pictures is over there. Her name is Haley. So looking at the statistics on the left-hand side, 4% of our students actually getting 12 A stars and A's in the IGCSE. Some parents may ask, how about the average students? So the average students, you can look at the bottom side of the slide, which there's this blue color box. So if you look at the last one, 96% of A star to C, this shows that the students, there are 96% of our students who get a grade of A star to C for their IGCSE exams paper.
So meaning to say there's only 4% who are students who are getting lesser than a C, but they still pass all the papers. 여기 IGCSE 결과인데 이 점이 중고등학생 우리 학생을 둔 우리 학부모님들은 굉장히 중요할 겁니다. 3K는 IGCSE 시험 결과가 굉장히 좋은 편이고요. 요 위에 있는 건 상위권 학생들인데 밑에를 보시면 됩니다. 밑에가 평균적인 점수고요. 96% 학생들이 A에서 C, 즉 C가 C 이상이 합격이거든요. 96%의 시험지가 여기에 나왔다는 겁니다. 그래서 대부분의 학생들이 거의 다 합격을 했다는 거고 62%의 특히 시험지에서 A스타 또는 A를 받았다고 합니다. 그만큼 우수한 성적을 자랑하고 있습니다. So these are some of the activities that we would like to share with you. These CCL activities will be conducted during school hours by the school teacher in the campus. It's already part of the school fees. For primary level, the activities will be assigned by the teacher to the students. So there'll be one activity from clubs and another one from sports and games. And every 6 weeks, they have to change the activities. 네. 3K는 CC의 여기 방과 활동이 조금 다른 데와 다른 점이 있는데 CCL이라고 해서 이거는 방과 후가 아니라 교과 시간 내에 배웁니다. 수업 시간이 4시에 끝납니다. 8시부터 8시 20분부터 4시에 끝나는데 그 안에 이 활동들을 하게 되어 있습니다. 초등학생들은 선택을 하는 게 아니라 학교에서 활동들을 정해주고요. 중고등학생부터는 활동을 선택해서 배울 수 있습니다. 이 외에도 CCA라고 해서 추가적으로 더 활동을 하고 싶으면은 요거는 비용이 들어가고요. CCL은 추가 비용이 들어가지는 않습니다. So these are the activities that we offer for the secondary school. For secondary school, students will have an option to choose 2 activities per term, and every term they have to change the activities they are participating in. 네, 중고등학생들은 이제 CCL이 선택이 가능하기 때문에 목록들이 다음과 같고요. 물론 요 위에도 더 있습니다. 그래서 학생들이 어떤 방과 활동을 할 수 있는지, 어떤 활동들을 할 수 있는지는 추후에 저희가 이메일로 자료 보내드리도록 하겠습니다. So these are the special CCL that we like to share with you. For example, Paramount Championship is actually an annual event in our school where students can compete among their peers for certain categories like cookery, singing, dancing, photographies, and so on. The Duke of Edinburgh is the one that we have shared with you earlier on, and students can join in year 10 to get the bronze award, year 11 for silver award, and year 12 for gold award. 네, 여러 가지 활동들이 있는데 그런 활동들을 단순히 그냥 취미로만 배우는 게 아니라 여기서 많은 경시대회도 하고요. 많은 국제대회도 참가하게 해서 학생들이 많은 상들을 받고 있고 실제로 이런 수상 내역이 나중에 대학 입시에서 또 도움이 된다고 합니다. 학생들이 이런 데서도 우수한 성적을 받을 수 있도록 학교에서 지도를 합니다. So these are some of our students' achievements that we would like to share with you because we have shared about our academic results, but our students actually are well-rounded. They also get a lot of awards and win a lot of competitions in terms of other activities like sports, as well as debates and so on. 네, 다음에 보이시는 게 이제 여러 수상 내역들이고 실제로 이 학생들이 이 수상 내역이 나중에 대학 진학을 하거나 그럴 때 많은 도움이 됐다고 합니다. So aside from the teachers that will be handling the students' learning and lessons, we also actually are committed to ensure the students' health, safety, and security in the campus. So all staff in the school actually will be briefed on child protection policy, and we need to know how to actually handle a child from an adult to a child's perspective. We also have 24-hour CCTV and securities in the school. We have registered school nurse during the school, we should be on duty during the schooling hours. So if students are injured or they feel sick during the schooling hours, they'll be attended by a nurse. In fact, actually, there's a hospital actually very near to our school. And for serious cases, we will actually bring students to the hospital to be attended by a qualified doctor. We also have a qualified school counselor as well to provide pastoral services. The counselor will be there to talk to students if they have any issue relating to like stress from studying, or they have a friendship issue with that they want someone to talk to. So the school counselor will be there to provide the advice. 학교의 보안에 있어서 역시 철저히 관리하고 있고요. 학생들의 입출입, 등하교 기록이 부모님들께 또 통보가 갑니다.
그래서 학생들이 무단으로 외출을 나가거나 무단 이탈하는 거에 있어서 또 방지가 되고요. 그리고 학교에 그 간호사 선생님이 늘 상주하고 계셔서 학생들의 또 아프거나 그런 것들을 관리하고, 만약에 심하게 아프거나 병원에 갈 일이 있으면 학교 선생님이 동행해서 근처에 또 연계된 병원에서 진료를 받을 수 있게 합니다. 그리고 학교에 상담 선생님이 늘 상주해 계셔서 학교 생활적인 면이나 아니면 학업적인 면에 있어서 문제가 있거나 고민이 있으면은 늘 상담받고 학생 입장에서 좀 해결할 수 있도록 도와주고 있습니다. So if you were to decide to submit an application for your child to the school, so these are some of the entry requirements that we would like to share with you. So applications for year 1 to year 3 students, they have to go through a general assessment, or generally we call it admission interview with the head of primary school for 30 minutes. So usually the head of primary school will have a general conversation with the students to see whether they are conversant in English. And also she will test them on their reading skills, phonics knowledge, mathematics skills, and so on. For older students, year 4 to year 12, they have to take the entrance exams, which is age appropriate. So for students who actually didn't really score well in the exams, there's a chance for them to be called out for an interview by the principal before she make a final decision whether she wants to accept or reject the applications. 입학 시험에 대해서 말씀드리면은 1학년부터 3학년까지는 인터뷰. 그래서 인터뷰 보는 동안 학생들이 어리기 때문에 간단한 뭐 질문이라든지 스펠링 물어보고 수학 시험, 간단한 더하기 시험 뭐 그런 거 보는 경우도 있고요. 4학년부터 12학년까지는 CAT4 테스트라고 해서 온라인 적성 검사처럼 이제 시험을 봅니다. 그래서 그 시험으로 평가를 하는데 그 시험으로만 평가하기 조금 애매하다, 아직까지는 확답을 줄 수 없다, 그런 경우에 추가 인터뷰가 잡히는 경우도 있습니다. 그래서 CAT4 테스트는 미리 준비하기에는 어려운 시험입니다. 왜냐하면 IQ 검사 같이 예상 질문이 있는 게 아니라 학생의 적성이나 뭐 IQ를 보는 것이기 때문에 평소 실력으로 보시면 되고, K3 KDU 다른 학교보다는 조금 이제 입학 기준이 높은 편이어서 너무 영어가 안 되거나 그러면은 거절되는 경우도 간혹 있긴 합니다. So this is the school fees that we'd like to share with you for this coming September intake. For new students, to submit an application, other than the application form, parents have to submit the application fee of 1,002 and a registration fee of 6,006. So the initial payment will be 7,008. After parents have paid this fee, only then we'll schedule the test or the interview for the students. Once the child has passes the application processes, then the next steps will be the school will issue a student's acceptance letter, and parents will be required to pay a deposit of 10,000. So this deposit is refundable if the child complete IGCSE year 11 with us, or for early withdrawal, they have to inform us 3 months earlier before the withdrawal date. In the event that the child didn't meet the entry requirement and the application got rejected, only the registration fee of 6,600 is refundable. 네, 이 학비에서 말씀드리면은 학비표를 저희가 추후에 보내드리겠습니다. 여기서 제가 먼저 말씀드릴 부분은, 시험을 보기 위해서는 보통 학교들은 입학금만 냅니다. 어플리케이션 피만 내는데 3KD는 두 비용을 다 내야 됩니다. 입학금과 등록금. 그 말은 한번 이 시험 봐볼까라는 학생들은 받지 않고 정말 이 학교를 등록하고 싶은 학생들만 시험을 보게끔 한다는 말입니다. 하지만 만약에 여기 시험에서 떨어진다 그러면 이 등록금은 반환합니다. 그리고 요즘 보증금인데 보증금은 3개월 전에 학교에 통보해 주셔야 추후에 받으실 수 있는 금액입니다. So this is a school. 여기 있는 금액들이죠. Yeah, Joshua, you want to continue? Yeah. 여기 있는 왼쪽에 있는 금액이 수업료고요. 스쿨피고, 오른쪽에 있는 금액이 1년치 학비입니다. 그래서 요거 곱하기 3 하면은 오른쪽 학비가 되게 되는 거고, 유치원은 없고요. 1학년부터 11학년까지 있는데 그 이후에 IB 과정이 있고요. 여기는 학교 학비가 이게 학년이 올라갈 때마다 상승하는 폭이 다른 학교보다 적습니다. 다른 학교는 많이 뛰는데, 그래서 처음 초등학교 비용은 다른 학교보다 조금 높은 편이지만 그래서 올라갈수록 폭이 높진 않기 때문에 중고등학생 비용이 상대적으로 같은 비슷한 급의 학교들 비해서는 그렇게 높지 않은 편입니다. So yeah, that's the end of our presentations. 1대1 개별적으로 상담을 하고 싶은 분들은 저희에게 이렇게 연락 주시고요. 저 또는 저희 실장님 번호와 카카오톡을 남겼습니다. 그리고 한국에서 방문 상담 가능합니다.
강남역 4번 출구에 있고요. 대신에 방문 전에 저희 미리 약속 잡아주셔야 혼선이 없을 수 있으니까 미리 방문 약속 잡아주시면 감사하겠습니다. 감사합니다.